existed. Yes and no. Hola amigos, Let's say we put you in the bienvenidos starting hoy al lineup canal tomorrow and y you hoy stumble vamos a a little. ver el segundo capítulo de Normally, nuestro no modo big carrera deal. jugador But de la 68% of NBA. our fans Y want hoy a vamos Chet, a and debutar of en la that NBA. 68%, A ver, vamos a ver esto 95% además. have a highly unfavorable opinion of you. Okay, so that's basically corporate speak for they hate my guts. Correct. Yeah. Which means it becomes a story. Os gusta mi nuevo Papers in this pelo, town are out for blood. mi I'm sure nuevo you saw pelo. the top take Si os segment. lo Oh, I gusta, did. pues darle Okay, like y look, ponerlo por los there's no comentarios. reason to think that you're not going to take off right out of the gate. But any hiccup in your play, and we've got a distraction on our hands. It's bad for your growth, bad for team chemistry, and it makes Phil Boyer look bad. Mm-hmm. He stuck his neck out for you on draft night. Okay, so what's the solution? Glad you asked. We focus on the fan base, and we develop a strategy to win their affection. Okay, it sounds like my playing time is based on what? If I can make the fans like me or not? I know, it's ridiculous, but everything's connected. Okay. If we don't deal with this in a holistic manner, it could affect the bottom line. When the bottom line's affected, governors aren't happy. When the governors aren't happy, nobody's happy. I just want to be a pillar in the community. So if you can make that happen as part of that, I'm in. I don't want to do a bunch of PR fluff, though. Same page, 100%. And I've already talked to your team about all of this. Impressive group of people, by the way. And they're going to take the lead on it. But my door is always open. Freddie, I really appreciate your transparency, man. I'm just doing my job. Just doing my job. Believe me, it's an honor to work with someone as talented as UMP. I'm really looking forward to seeing what we can accomplish together. Bueno, ya vamos a empezar ya el debut. You're here nice and early. Love to see it. Just doing my job, coach. Humble and hardworking. Both qualities like to see in a draft pick. But you already knew that. Let me show you the locker room. Let's do it. A ver. So obviously you've seen one of these before. Nothing too unusual. Your locker's over there. The one with my name on it, right? Quick study. We put the starter's name on the whiteboard over here before every game. The coach likes to keep things regular, but obviously injuries happen. People perform or they don't, so it'll change from time to time. All right, well, hopefully it changes sooner rather than later. You keep doing the right things, you'll be there sooner than you think. Hey, that's the plan. All right, hey, come on, let me show you my office. Come on in. Cool. Vale, bien, bien. Este está flipando, Now, I know you're anxious to find out how you're going to fit into the rotation. Coach, man, I'd be lying if I said I wasn't hyped, man. You got no idea. Like I said, we wanted to see how you performed under pressure, so we put a lot of weight in your performance in the Summer League Championship. Okay. Yeah, you were very clear about that. Communication is super important in this organization, so I am glad to hear you say that. And I'm also glad to let you know that you'll be our 6th man to start the season. 6th man. Okay, can't be mad at that. I thought you'd be a little higher in the joy scale than can't be mad at that. Joy scale. Coach, you're a life coach on the side? Getting a little pocket money there? Yeah, I joke when I'm upset too. I'm not upset. It's just I haven't come off the bench since my freshman year of college. And before that, never, really. I get that. Vale, 6 bien, man at bien, this bien. level is a big responsibility. Vamos, People have vamos. long careers in that role, and you haven't even played a game yet. I feel you, man. It's just I have high expectations for myself, and I'm not exactly at a 10 on the joy scale just yet. I get it. 100%. Honestly, I'd be concerned if you didn't feel that way. You want to make it here, you Vale, gotta a have a ver. hunger to be the best. I mean, if you're not competing to be the best here, Vamos. what are we doing? Exactly. What are you doing? Exactly. So, No sabía que yeah, lo that's tenía. pretty much it. Bueno, a If ver. you want to get dressed, you know where your locker is, and once you're ready to head to the court, it's the tunnel across from the locker room. Any questions? Ah, Coach, yeah, I'm ready. Let's get it. See you out there. Vale, vamos. We're at All-Star, and you're watching 2K TV. Vale, a ver, vamos a ver cómo... Welcome to NBA 2K TV and Season 5 of debutamos. 2K23. Bueno, sí. We have a packed show this week. Para My ver. co-host Alexis will be bringing you all highlights from All-Star Weekend in Utah. And here is the starting lineup Empezamos for el the debut. visiting Cleveland Cavaliers. At small forward, Isaac Okoro. Time to bring out the starters for your Toronto
No salimos. Los rap. Ahí en el 5, claro. A ver cuando. Los equipos harán Salimos cambios. bien, bien. Ahmed Baldwin Jr. Posición exterior para Barnes. El balón le llega a Chugua. Barnes. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Será de Cedi Osman. Son sus primeros tiros libres del partido. Scotty Barnes. 2 shots. Convierte el tiro libre Barnes. Venga, que sí. Anota ambos Barnes. Vamos a ver nuestro debut. Primer cuarto, llevamos unos 3 minutos y medio. El balón le llega a Baldwin. Anunoby atrapa el rebote. Su control de los rebotes está siendo absoluto. Sí, podríamos decir que incontestable. Vaya forma de comenzar el partido. Cleveland por delante en el electrónico. En pico la bola. Le toca defender a Anunoby. Baldwin. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. That's his first personal foul. 13 No, fouls. mucha presión. At the line for the Cavaliers, Baldwin. No convierte el tiro libre. Soy muy mal en tiro libres. Y el segundo tiro libre Vamos. entra. Primer punto. Aquí tenemos a Van Vliet. Primer punto de la N. Le llega el balón a Young. Se levanta otra vez. Usa el tablero para anotar. Los defensores no deben olvidarse de cerrar el rebote en esas situaciones. En pie en el exterior. Wade. Defendido por Young. Tira desde lejos. No. Baldwin falla. Marcador desfavorable para Toronto. Anunoby. La canasta y la asistencia ha sido de Barnes. Thank you, Scotty Barnes. Estamos con. Aquí está Rubio. Aún no ha sumado puntos. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Lanza desde el poste alto. No, vaya Wade. mala suerte. Esta vez ganó la batalla por el rebote y anotó en segunda jugada. Nadie cerró el rebote, así que anotó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. Van Vliet prueba con un triple. Y se hacen con ese rebote los Cavaliers. Baldwin. Falla. Si llega a entrar habría valido. Hemos visto mucha intensidad en ataque en este primer cuarto. Bueno, primera parte. Los Cavaliers terminan el cuarto mandando en el... 21. A ver si las salimos. Esperamos que estén disfrutando. El partido atraviesa el Ecuador de la primera mitad. Daimiel Quiroga, analizando el rendimiento de los Cavaliers. ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal? A veces basta con no cometer errores, cosa que han hecho en el primer cuarto. No solo se han contentado con eso, también han forzado pérdidas del rival. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le iba a batirse el cobre en el poste bajo. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. La juega Okoro. MP por la izquierda. ¡Anota! Vamos. Está claro bien. que este jugador sabe moverse en una pista de baloncesto. Toronto con el balón. Van perdiendo por 8. Trent en el exterior. No es nada mal.
Ya se ha jugado el primer minuto del segundo cuarto. ¡No acierta desde 4 metros! Y en el exterior. ¡Y entra! Bien. Deben defender mejor en la zona. Están encajando demasiados puntos. La máxima prioridad defensiva siempre es mantener a tu rival alejado de la Más pintura. afición. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. Hacia la zona exterior derecha. Otra vez Van Vliet. Solo 5 para tirar. Ese rebote es para Mobley. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Baldwin. Lo atrapan No. los Raptors. No suena. No vi por la izquierda. Es su primera Y falta. oportunidad en la línea esta noche. La temporada pasada aprovechó 3 de cada 4 tiros libres. Casi exactamente el 75%. Y enchufa el primero. Joder, suda como chorros. No, nos cambian. Bueno, a ver, vamos a ver cuándo salimos la siguiente vez. Ostras. Y ya hemos acabado la primera mitad del partido. No, las primeras dos partes ya son. Ahora nos vamos a descanso. ¿Vale? 25 puntos. Luego único que tenemos de momento. Y hemos presenciado un duelo muy reñido en la primera mitad. Salimos del banquillo otra vez. Banquillo otra vez. Yo creo que igual. Ah, ya está. Se cumple el minuto y medio de juego de esta segunda parte. A la zona. Buena acción defensiva de Mobley. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. Baldwin. Anota la Bien. bandeja a aro pasado. Uno de los movimientos más bonitos del baloncesto. Una canasta a aro pasado entre defensores. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo y creo que pueden conseguirlo. No sé, no les va a resultar nada fácil. Convierte el triple. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Vale, a ver. Garland en el exterior. El balón le llega a Okoro. En pico la bola. Así Se la juega desde casi 5 metros. Vamos. Y para adentro. Antes tocó la parte derecha del aro. La defensa le concedió más espacio del que necesitaba. A ver, vamos a ver. No acierta a corto alcance. la juega Okoro. Tira por encima de Burns. Bien, Nueva acción de los Cavaliers. Están anotando con más precisión que su rival. Mucha más Desde el afición. descanso están bastante más acertados que ellos. Van Vliet encima del poste alto con 7 puntos. Tapón de Allen. Vaya tapón. Garland en el exterior. Consiguen cestar. Si no está roto, no lo arregles. Siguen atacando el aro y anotando. Me gusta esa aseveración. La defensa no podrá hacer gran cosa si siguen atacando desde la zona, como en este parcial. Eso ha sido otra vez el fantástico Mobile One Drive que hemos visto hace un momento. Una jugada como esa puede resultar determinante. Gran canasta en un momento fundamental. 6 para tirar. Otra vez Barnes. Por encima de Okoro. Y vuelven a fallar los Raptors. Bien, defensa. Empezará a jugar Exitosa. Cleveland. Ganan por 13 puntos, su mayor ventaja. No, Allen. Y llega Allen con el mate. madre mía la que hemos fallado. Les está costando poner fin a esta racha. Y la presión seguirá aumentando con cada posesión que no caben puntos. Trent. Menuda respuesta. Le devuelve el mate. Garland progresa. Lleva 11 puntos en el partido. Desde casi 5 metros. El tiro de Baldwin es 11 bueno. puntos, muy bien, muy bien.
Aquí tenemos a Van Vleet. Pierden por 15. El balón le llega a Bolton. Posición exterior para Barnes. Quedan 5 segundos de posesión. Se eleva y la deja en el aro. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Garland, defendido por Van Vleet. Baldwin. No. Captura el rechace. Otra que hemos fallado. Ah, estamos mal, Ahora Posición exterior ha para cambiado. Barnes. Van Vleet se ha quedado solo. Garland captura el rebote. Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando. Hay que aprovechar ese tipo de tiros. Triple desde su casa. Y no entra. Bueno, ya llevamos 3 cuartos. Y el buen colchón. 48. The Cavaliers. Y paramos un instante para ver nuestra secuencia de partido de la mano de Steve. Vamos a ver la última Grandes parte. candidatos para llevarse esta distinción. Este tipo de pases son su especialidad. Lo tienen en Ah, el la ADN que me cuando pasa. empieza la... No. No puede ser. Que nos meta al menos 2 o 3 minutos más. Ah, ya estamos ahí. Van a hacer algunos ajustes. Vamos a superar los 2 minutos y medio del último cuarto. Aquí está Van Vleet, cubierto por Kenny. ¡No convierte desde casi 3 metros! Está realizando un partido para bailar, por lo menos por ahora. Mitchell en el exterior. ¡Anota la bomba de 3! Los defensas deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Van Vleet progresa. El pile sale al paso. Van Vleet. Ya hemos bajado. Una penetración muy agresiva, pero la defensa se lo puso muy fácil. Cleveland manda en el marcador. Aquí tenemos a Mitchell. El balón le llega a Baldwin. Bien. 13. La asistencia para la mitad de esa canasta. Y es el turno de los Raptors. Bien, bien, sí. Se hace con la pelota en pleno vuelo. Baldwin. Bien. Acabamos de rebasar los 3 minutos y medio de juego de este último cuarto. Van Vleet. ¡No entra! Y ahora le toca el turno Bien, a buena Cleveland. El balón le llega a Baldwin. Por encima de Young. ¡Segunda oportunidad! Bueno. Creo que canasta sentencia el encuentro definitivamente. Ya se han dado cuenta, han jugado muy bien y la victoria ya es un hecho. Posición exterior para Barnes. Van Vleet. 13 Junior. Cae en las manos de Ivan Moss. Y aquí tenemos a Cleveland. Ganan por 15. Baldwin. Segunda opción. Bien. Antonio, en este tipo de partidos a domicilio, todos tienen que jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre hay que agradecer generar una partida fácil en el que puedas descansar un poco. No entra. Sigue sin ritmo. Bien, bien. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Con el balón. No tiene el poste alto. Viene a defensor sobre la cara. Se juega el triple. No logra el objetivo.
Bien, buen debut. Buen debut, la verdad. Bastante nos ha subido. Bien, bien, buen debut. Así que buen debut, la verdad. Muy buen debut. A ver, animación. Vale, preguntillas. Hey, everyone. A ver qué me quiero. Fantastic win tonight, MP. Thanks, John. What was your favorite part of tonight's game? A ver. Demostrar que este es mi sitio, hacerme con la victoria. Yo creo que demostrar este sitio. You know, John, there was a lot of noise this offseason about whether I was the right guy at team. So it felt really good to get out there and start proving my worth and that I was the right choice, you know? I was so sick and tired about hearing about right choice, MP this, MP that, you know, I just wanted to be about it. Well, you were certainly about it tonight. Looking forward to seeing what you got in store for us next time. Thanks, John. Appreciate you. Bien, bien. There were a lot of media outlets in the preseason that made a big deal about the fan base's so-called negative reaction to you on draft day. But I did see quite a few people in the stands supporting you. Could you speak a little bit about that? Ha estado genial. La comunidad lo es todo, yo creo. Community is everything to me, so it's very important for me to have the fans on my side. You know, with that being said, it's only up to me to give them reason to cheer, to smile, to have something to look forward to, you know, and with the season only just starting, you know, I'm not surprised that they're not fully on board yet. Okay, but is it fair to you to have to prove yourself like that? Is there any part of you that wishes you were perhaps given the benefit of the doubt? Is it fair? I don't know. John, life ain't fair. You know, my parents used to always tell me that when I felt bad for myself. Wise words. Truly. You know, as far as, you know, getting the benefit of the doubt goes, I'm more comfortable being in a position where I got to prove myself. Always have, always will. You know, that's just a natural part of sports. You know, first, you got to prove yourself to your teammates that you can be trusted to deliver. And then, if you do that and get results, the fans will follow. So I'm not really worried about it. Cool as a cucumber. I'm sure the fans will love that quote, MP. Yeah, man. Hey, thanks for your time. Anytime, brother. Vale, bien. Okay, that's it. All right. Thanks, guys. Bien, bien. Vale, nos vamos. Okay, I will let him know. Volviendo. What up, Rick? You good? Hey, yeah, just got off the phone with Othello Ockham's assistant, and the big boss man wants to see you. But what about? I mean, he's not one of those super hands-on GMs, is he? Nah, I mean, that's not really his reputation. So... Entonces, ¿qué? Honestly, I don't know what this is about, man. I mean, I tried to press his assistant for some more info, but all he told me was that Coach Graves will be there, too. Bueno. Okay. Vale. Something about this feels off. Yeah. Yeah. I agree. You got any advice? Go in there with an open mind, see what they want to talk about, and come back here and we'll talk about it. Vale. All right. Bet. MP, come on in, take a seat. What's up, MP? Coach Graves, Mr. Ock-Pim. What'd I tell you about that? Othello, please. All right, man, my bad. You got it. So, Vale. about Shep. Oh, boy, you too. Now just listen. We knew the PR hit we'd take for picking you over him. But that's all just outside noise. Inside these walls, all we care about is ball. All right, well, I'm willing to put in the work. On and off the court. So whatever it takes. I actually spoke to Freddie Novak. You talked to Freddie. Did I do something wrong by talking to Freddie? Freddie's a nice guy. I like him. But all this stuff about controlling your own narrative, you're a ball player, not a politician. We put together a very specific game plan for you. You hit these goals, you're in the starting lineup. Simple as that.
Okay, Freddie made it seem like I had to do a bunch of PR stuff just to get my Vale. shot with the That's Stars. flat out wrong. This Shep stuff has nothing, I Vale. repeat, nothing to do with your playing time. I want you to focus on your craft, not this PR stuff. Am I clear? Vale. Crystal clear. Good. I don't need to keep you. But if you ever want to talk, or if Freddie gives you a hard time, whatever, my door is always open. Vale. All right. Thank you, Mr. Ogpen. Othello. Don't mention it. Vale. Thank me by putting in the work. See you, coach. Vale. Perfecto. Sounds good, Jerry. Yeah, I'll link up with you later, man. All right, have a great one. Yo, you want me to come back? No, you good. You sure? Yeah, I just wanted to talk with you about your meeting with Othello. Bueno, si os gustan honest más with you, man, capítulos de estos, pues I'm a little darle like, confused. suscribir Yeah, al I canal. thought you might say that. Yo voy So you know a ir something? avanzando un Man, poco I'm los all over partidos, it. ¿vale? So what's your take on Para it then, que no man? se haga In one ear, I got Freddie telling me one thing, demasiado and the other I have Othello largo. basically forbidding me to talking to Freddie. Well, he Así, pues forbid bueno. you? Well, not exactly, but he's not happy that I'm talking to him. I mean, the thing is, you know, winning over the fans, I'm all for. It is my thing. It's a great idea. It's well-researched. But Rick, man, if it's me stepping on people's toes, I'm not for it. Look, I don't want to make the coaching staff Right. angry. That's not gonna happen. All right? So what's the plan, man? Well, first of all, relax. All right, everything's fine, man. It's just a little palace intrigue. That's all. Century. Vale, venga. All right, sure. Look, your president of Estoy basketball ops, preparado. Phil Boyer, he's feeling the heat right now. He underestimated the PR hit that he would take by drafting you while Shep is still on the board. And optics, for better or worse, are very important for a man in his position. Yeah, I mean, he's got a career Vale. to consider, so I get it. Okay, so if you take this whole thing seriously, it'll do a great deal of getting you ahead. Vale. Okay. Well, like I said, I'm down for whatever. Just say the word. All right, that's good. But meanwhile, you still got Othello Akpem thinking that Freddie's some existential threat. A threat? Yeah. Yo, bro, what is he, like, angling for his job? Dude is in marketing, man. I don't know. Stranger things have happened, man. Wow. I don't know. Dude seemed pretty straightforward to me. I mean, that was my read too, but I mean, that don't mean Othello's not worried. Look, the way he sees it, Phil's legacy is tied to you, which means that Freddie's got his ear because you come with a lot of media baggage. Okay, again, that part makes sense. Okay, plus you got the whole data-driven angle. You got to remember, Othello's old school, like a real scouts and chalkboards type. Thinks that anybody with a computer's trying to push him out the league. Right. All right, so all I'm saying is you gotta walk a real fine line here, man. I mean, goes without saying, you have to perform. Yo, the funny thing is, that does not seem to be the focus right now at all. Like, I mean, you want the money, ahora la right? animación. Then this all Bueno, comes with it. voy a I ain't cambiar el complaining. vídeo para que I no just se think it's haga funny, poquito man. la Look, all this means animación is that y os contaré you el gotta be siguiente delicate, capítulo right? un poco de todo, So ¿vale? instead of Así que launching bueno, this, espero que os haya gustado full-on el vídeo. PR blitz, Dale un probably like on the y lines of what suscribiros Freddie al would canal. want, Adiós.